డిస్కసింగ్ అబౌట్ దట్ వైల్ లూప్. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్లో వైల్ లూప్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ద జావా వైల్ లూప్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇటరేట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ సెవరల్ టైమ్స్. ఒక వైల్ లూప్లో కానీ ఇటరేటివ్ కండిషన్ ఒకటి ఇచ్చామంటే అది ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ టు యూజ్ వైల్ లూప్. మీకు ఎంతవరకు అయితే కావాలో అంతవరకు సేమ్ ఫర్ లూప్ లాగే ఉంటుంది. కాకపోతే వైల్ లూప్ కూడా సింటాక్స్ వచ్చేసరికి వైల్ కండిషన్ సింగిల్ బ్రేస్ కోడ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ క్లోజ్ ద బ్రేస్. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ సరే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఎలా అనేది. నోట్ ప్యాడ్ క్లాస్ వైల్ డెమో పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main the string aux. We can open int I is equal 10, then while I less than or equal 10 I will give only one value. I will close. Next code will be executed. System dot out dot println I. You can print the I value, and here I will give the increment. I will close. Got it? This is the program. Class while demo public static void main string aux and int I is equal to initialize చేసాం. while సింటాక్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాం. ఓకే, ఈ విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సేవ్ ఇట్ వైల్ డెమో డాట్ జావా. సారీ, ఇట్స్ నాట్ సేవింగ్. కంట్రోల్ ఎస్, సేవ్ యాస్ వైల్ డెమో డాట్ జావా. ఓకే, విండోస్ ఆర్ already open. Command prompt, we can clear this one. cls, okay, java c while demo dot java. Its compilation is come successfully, and java while demo you can print the 1 to 10 numbers. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాం మనం ఫర్ లూప్లోనే కండిషన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ద సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇన్ఫినిటివ్ వైల్ లూప్. ఫర్ లూప్లో ఎలా ఇన్ఫినిటివ్ ఫర్ లూప్ ఉందో అట్లా మనం ఎలాంటి కండిషన్స్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఇవ్వకుండా కాలమ్స్ ఇచ్చామో అదే ఇన్ఫినిటివ్ వైల్ లూప్లో. అదే ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ పాస్ ట్రూ ఇన్ ద వైల్ లూప్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ఫినిటివ్ వైల్ లూప్. ఓకే, సింటాక్స్ వచ్చేసరికి ట్రూ అనే వాల్యూ ఇస్తే ఇది కంపల్సరీగా అది ట్రూగా తీసుకొని మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తుంది అన్నమాట. చూద్దాం. ఇక్కడ ట్రూ అనే వాల్యూ ఇస్తున్నాం. ట్రూ ఐ విల్ ప్రింట్ హియర్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హాయ్ తెలుగు పవర్ టెక్. ఓకే, ఇది ఇన్ఫినిటీగా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సార్ చూసినట్టయితే మీరు ఇక్కడ కంపైలేషన్ దిస్ ఈజ్ ఎర్రర్ హాయ్ తెలుగు పవర్ టెక్. ఓకే, హియర్ నాట్ గివింగ్ ద డబుల్ కొటేషన్, దట్ ఈజ్ ఎర్రర్. ఎర్రర్స్ మీద కూడా ఒక క్లాస్ చెప్తాను మీకు, నో ప్రాబ్లం. ఎర్రర్స్ ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయి, ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలనేది. ఓకే, ఏ ఎర్రర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అని వచ్చిందంటే అది కంపల్సరీగా డబుల్ కొటేషన్ ప్రాబ్లమే. కంట్రోల్ ఎస్, నౌ కంపైలేషన్ అండ్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఎస్, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, నాట్ ఇది ఆగదనమాట, ఇన్ఫినిటీ జరుగుతూనే ఉంటుంది. దీనికి మనం ఆపుకోవాలంటే కంట్రోల్ సి. ఓకే, ఈ విధంగా జావాలో వైల్ లూప్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, కాన్సెప్ట్ ఇదనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.